বন্ধুরা, আমরা অনেক সময় বলে থাকি যে ব্যস্ততা থাকলেও ঠিক আছে, তবে আমাদের প্রিয়জনদের জন্য সময় দিতেই হবে। প্রত্যাখ্যান করলেও ঠিক আছে, তবে তোমাকে আবার তাকে প্রপোজ করতেই হবে। অন্ধকার হলেও ঠিক আছে, তবে আমাদের পথ খুঁজে বের করতেই হবে। দেরি হলেও ঠিক আছে, তবে আমাদের লাস্ট ট্রেনটা ধরতেই হবে। বাক্যের মধ্যে যদি হলেও ঠিক আছে তবে এমন কথা থাকে, তাহলে ইংরেজি বলার সময় আপনাকে ইটস ওকে ইফ ইটস এবং বাট শব্দগুলি অবশ্যই মনে রাখতে হবে। ইংরেজি বাক্যের ক্ষেত্রে গঠনটি হবে ইটস ওকে ইফ ইটস প্লাস অ্যাজেক্টিভ প্লাস বাট প্লাস প্রোনাউন প্লাস মাস্ট প্লাস ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম প্লাস অন্যান্য। এখন কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে আমরা বিষয়টা ভালোভাবে বুঝে নেব। দেরি হলেও ঠিক আছে, তবে আসতেই হবে। It's okay if it's late, but it must come. It's okay if it's late, but it must come. বৃষ্টি হলেও ঠিক আছে, তবে পিকনিকে আমাদের যেতেই হবে। It's okay if it's rainy, but we must go on our picnic. It's okay if it's rainy, but we must go on our picnic. গোলযোগ হলেও ঠিক আছে, তবে তোমাকে পড়ায় মনোযোগী হতেই হবে। It's okay if it's noisy, but you must focus on your studies. It's okay if it's noisy, but you must focus on your studies. অনেক দূরে হলেও ঠিক আছে, তবে আমাদের গন্তব্যে পৌঁছাতেই হবে। It's okay if it's far, but we must reach our destination. It's okay if it's far, but we must reach our destination. অন্ধকার হলেও ঠিক আছে, তবে আমাদের পথ খুঁজে বের করতেই হবে। It's okay if it's dark, but we must find the way. It's okay if it's dark, but we must find the way. দেরি হলেও ঠিক আছে, তবে আমাদের লাস্ট ট্রেনটা ধরতেই হবে। It's okay if it's late, but we must board the last train. It's okay if it's late, but we must board the last train. ব্যস্ততা থাকলেও ঠিক আছে, তবে আমাদের প্রিয়জনদের জন্য সময় দিতেই হবে। It's okay if it's busy, but we must make time for our loved ones. It's okay if it's busy, but we must make time for our loved ones. বিশৃঙ্খলা হলেও ঠিক আছে, তবে তোমাকে শান্ত এবং সংযত থাকতেই হবে। It's okay if it's chaotic, but you must stay calm and composed. It's okay if it's chaotic, but you must stay calm and composed. দীর্ঘ যাত্রা হলেও ঠিক আছে, তবে আপনাকে এগিয়ে যেতেই হবে। It's okay if it's a long journey, but you must keep moving forward. It's okay if it's a long journey, but you must keep moving forward. প্রত্যাখ্যান করলেও ঠিক আছে, তবে তোমাকে আবার তাকে প্রপোজ করতেই হবে। It's okay if it's rejected, but you must propose to her again. It's okay if it's rejected, but you must propose to her again. চ্যালেঞ্জের হলেও ঠিক আছে, তবে আমাকে তা কাটিয়ে উঠতেই হবে। It's okay if it's a challenge, but I must overcome it. It's okay if it's a challenge, but I must overcome it. বেশি প্রতিযোগিতামূলক হলেও ঠিক আছে, তবে তাকে ভালোটার জন্য চেষ্টা করতেই হবে। It's okay if it's so competitive, but she must strive for excellence. It's okay if it's so competitive, but she must strive for excellence. Don't forget to subscribe. Thank you.